Hi students, welcome back to Gene Learning. ಯಶವಂತ್ ಹಿಯರ್. ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಎಸ್, ಪಾಠಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ನ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಬಯಾಲಜಿ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಜೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ವಿಡಿಯೋಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಬಯಾಲಜಿ that there are some experiments, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇವರು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಐ ಡಿಡ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸಾರಿ, ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಪಿ ತೊಗೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಇದರಲ್ಲಾದರೂ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಥರ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ PU ಬೋರ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎನಿವೇಸ್ ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ನೋಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲ್ಯಾಬ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲೇ ತೊಗೊಂಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್. ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ NCERT ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಲ್ಯಾಬ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 23-24 ಆರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1 ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUCಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಇರೋದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು X ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಟು ವರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1 ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಇದಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1 ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. Exercise 2 to identify and study the morphology of representative types of bacteria, fungi and different plant groups. I'll repeat. Exercise 2 to identify and study the morphology of representative types of bacteria, fungi and different plant groups. So exercise 2 irutte. Exercise 3 kuda irutte. So that is to study some selected animals on the basis of their external features. I'll repeat. Exercise 3 to study some selected animals on the basis of their external features. So ee more exercise, first 3 exercises ide irutte. So exercise number 4, exercise number 5 is not there. So I'll repeat it. Exercise number 4, exercise number 5 is not there. Okay, so coming to exercise 6, it is about study of mitosis. So exercise 6 is nothing but study of mitosis. So then exercise 7, 8, 9 ee mooru irodilla. These 3 won't be there. Exercise, that is exercise 7, exercise 8 and exercise 9, these 3 exercises will not be there. Practicals will not be there. Coming to exercise number 10 to study and identify different types of inflorescence. So this is very very important. You have to kindly make a note of this. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೀಟಲ್ಲೂ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 10 ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲಾರೆಸೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 11 study and describe flowering plants of families.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3 ಇರ್ತಿತ್ತು, ಸೊಲನೇಸಿ, ಫೆಬಿಯೇಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಲಿಯೇಸಿ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಸೊಲನೇಸಿಯೇ, ಇನ್ನೆರಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಬಿಯೇಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಲಿಯೇಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸೊಲನೇಸಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. I'll repeat exercise 11, study and describe flowering plants of family Solanaceae only. Okay. Exercise 12 again, it is there to study anatomy of stem and root of monocots and dicots. I'll repeat exercise 12 to study anatomy of stem and root of monocots and dicots. And then exercise 13 irodilla. Exercise 13 won't be there. Exercise 14 will be there, that is a study of external morphology of animals through models frog. Okay, so exercise 14 is there, study of external morphology of animals through models, that is frog. So exercise 15, 16, 17 won't be there. I'll repeat exercise 15, 16, 17 imuru irodilla, it has been taken off for this year. Exercise 18 is there, that is to study the distribution of stomata on the upper and lower surfaces of the leaf. Okay, so exercise 18 to study the distribution of stomata on the upper and lower surfaces of the leaves, it will be there. So exercise 19 is not there. So coming to exercise 20, it is there to detect the presence of carbohydrates like glucose, sucrose and starch. So exercise 20 is to detect the presence of carbohydrates like glucose, sucrose and starch. Then exercise 21 is also there to detect the presence of proteins. Exercise 22 to detect the presence of fats or lipids in different plants and animal materials. I'll repeat exercise 22 to detect the presence of fats, lipids in different plants and animal materials. Exercise 23, separation of plant pigments, that is chloroplast pigments by paper chromatography. Exercise 23 again, separation of plant pigments, chloroplast pigments by paper chromatography. Then exercise 24 will be there to study the rate of respiration in flower, buds or germinating seeds. I'll repeat exercise 24 to study the rate of respiration in flower, buds or germinating seeds. Next, exercise 25, observation and comment on the setup. Exercise 26 to study the enzymatic action of salivary amylase on starch. Exercise 26 to study the enzymatic action of salivary amylase on starch will be there. Exercise 27 is also there to study the effect of temperature on the activity of salivary amylase. Exercise 28 is also there to study the effect of pH on the action of salivary amylase. Right. Exercise 29 is also there to detect the presence of urea in the given sample of urine. Next, exercise 30 to test the presence of sugar in the given sample of urine is there. So exercise 31 to detect the presence of albumin in the given sample of urine is also there. Exercise 32 to detect the presence of bile salts in the given sample of urine is also there. And exercise 33 to study the human skeleton, it is also there. And finally the last exercise, exercise 34 to study the different types of joints in human skeleton. So ಈಗೇನು ಅಂತಂದರೆ 34 exercises ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ exercise 4, exercise 5 ಇರೋದಿಲ್ಲ, exercise 7, 8, 9 ಇರೋದಿಲ್ಲ, exercise 13 ಇರೋದಿಲ್ಲ, exercise 15 ಇರೋದಿಲ್ಲ, exercise 16 and 17 will not be there, and exercise 19 will also not be there. So ಇಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ PUC ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ we'll talk about the question paper pattern and everything when the exam is nearing. So ಈಗಲೇ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು. So I'll keep it aside on that examination part. ನಾವೀಗ coming to second year PUC practical syllabus, that is ಏನೇನಿದೆ, experiments to be conducted in the practicals for the year 23-24. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ 25 ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 25 ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೇನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತೆಗಿಯುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ಅಂಥ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಗಲಿ. ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್
ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥಿಯರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1 ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1 to study the reproductive parts of commonly available flowers. It will be there. Exercise 2 to calculate percentage of pollen germination. To calculate percentage of pollen germination, exercise 2 will be there. Exercise 3 will also be there to study pollen tube growth on stigma. Exercise 3 again to study pollen tube growth on stigma. Exercise 4 will be there to study the discrete stages of gametogenesis in mammalian testis and ovary. So I'll repeat, exercise 4 will be there. That is to study the discrete stages of gametogenesis in mammalian testis and ovary. And exercise 5, it will also be there to study and identify various stages of female gametophyte development in the ovary of a flower. Okay, so this is also there, exercise 5, and repeat, to study and identify various stages of female gametophyte development in the ovary of a flower. ದಯವಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು. ಇದ್ರದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಇದು ಲಿಂಕು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 6 ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಇನ್ ಆನಿಯನ್ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 7 ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 7 ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 8 ಇರುತ್ತೆ, to study the blastula stage of embryonic development in mammals with help of permanent slide, chart, model or photograph irutte. Then exercise 9 kuda irutte, to verify Mendel's law of segregation. I'll repeat, exercise 9 is also there, okay, to verify Mendel's law of segregation. Exercise 10 is also there to verify the Mendel's law of independent assortment. So exercise 9 ಬಂದು to verify Mendel's law of segregation ಇರುತ್ತೆ ಅದು. Exercise 10 ಬಂದು to verify the Mendel's law of independent assortment. Okay, ಇರುತ್ತೆ. Exercise 11 preparation and analysis of pedigree charts ಇದೆ. So exercise 12 to perform emasculation, bagging, tagging for controlled pollination ಇರುತ್ತೆ. So exercise 13 staining of nucleic acid by acetocarmine. This experiment is also there. And exercise 14 to identify common disease causing organisms and the symptoms of the disease. I'll repeat, exercise 14 is also there to identify common disease causing organisms and the symptoms of the diseases. So exercise 14 1 to 14 will be there, but exercise 15, 16 and 17 and 18, okay, 19 also. So ಏನಂತಂದ್ರೆ exercise 15 ಇರೋದಿಲ್ಲ, exercise 16 ಇರೋದಿಲ್ಲ, exercise 17 ಇರೋದಿಲ್ಲ, exercise 18 ಇರೋದಿಲ್ಲ and exercise 19 ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ exercise 19 ವರೆಗೂ from 15 sorry, exercise, I'll repeat, exercise 15, 16, 17, 18, 19. ಸೊ ಈಗಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. Exercise 20 ಇದೆ, to analyze living organisms in water sample. I'll repeat, exercise 20 is there to analyze living organisms in water samples. Exercise 22 ಇರೋದಿಲ್ಲ. So exercise 22 ಇರೋದಿಲ್ಲ. Exercise 23 ಇರುತ್ತೆ, to study plant population density by quadrant method. I'll repeat it again, exercise 23 is also there to study plant population density by quadrant method. Exercise 24 is also there to study plant population frequency by quadrant method. I'll repeat, exercise 24 is there irutte to study plant population frequency by quadrant method. Exercise 25 is also there irutte, study of homologous and analogous organs in plants and animals. I'll repeat, exercise 25 is also there, study of homologous and analogous organs in plants and animals. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಅದು
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಅದು ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ರೂಪರೇಷೆ ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ you had 25 exercises altogether, or 25 experiments, but in that exercise 15, 16, 17, 18, 19, 22 are omitted, ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. Okay, so others as I explained, it is already there, so kindly make a note of them. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ. So anyways, we shall keep in touch with the lessons. I'll upload them very soon. Thanks for liking my video, subscribing and sharing it. ಇನ್ನೂ ನೀವು ಲೈಕ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಕ್ತಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ನಂದೊಂದು ಅಳಿಲ್ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ.